However, as we're speaking about our government being there for us and quality assurance, we have an issue. In Saudi Arabia, girls, especially girls, but it's stuck in Saudi Arabia. Why are they stuck? Because the government of Uganda has allowed for companies to open in our countries that can take girls outside the country as laborers. But have we tried to follow up what our girls are going through in Saudi Arabia? Have we tried to figure out what their lives are in Saudi Arabia? And have we tried to bring them back now the COVID-19 situation has hit? Husna Afet has a story for us where there are girls in Saudi Arabia that are stuck and they're crying for help, and their parents in Uganda are also crying for help. Let's look at that footage and we'll be back. Husna Feti, do we have that footage? Okay. We'll be waiting for it. Mujja mutuyambe abayimbi mwenna abagagga bali mu Uganda mutuyambe bakyetaaga kusonda ssente mutukime bannaye mutusonde. Akatambi kano kolengera kalaga abaana ab'obuwala mu kifo ekitanetegerekeka bulungi mu ggwanga la Saudi Arabia era nga ono bali mu kuwanjaga olw'embeera embi gye balimu. Mu katambi ke kamu abaana bano ab'obuwala bagenda mu maaso n'okusaba gavumenti okubanunula ko n'okulaga okwemulugunya eri ekitebe kya Uganda e Saudi Arabia. Tugenda kufola gavumenti yagala kima mirambo fete kabaka tuyambe bannaye okuzuula ddala oba bwebiri mu butambi bino bituufu. Olunaku olwaleero twogeddeko n'abantu abagamba nti balina oluganda ku baana bano era balaze obutali bumativu eri engeri eggwanga gye likuttemu ensonga zino. Lukiya Nalugwa agamba nti kimuluma okulaba muwala we Swabula Nansubuga ng'ali mu mbeera embi kyokka nga yali agenze kunoonya nsimbi. Tuyambe mama fina tuyambe abana bali bubi tuyambe abana bali bubi natunda ebyange byonna omwana wange asobola okugenda okukola nange mama kangende kolerere nenguma omwana wange nagenda nkolerere naye omwana wange abona ali bubi. Ennyumba yabasabanga nti bannange muntu ali ku ofiisi ne bagala omukuba n'aguma mpaka lwe yeewagula ekikomera n'afuluma n'agenda ku siriiti polisi yaayo n'emulonda n'emutwala ku ofiisi. Ebisolo bya COVID byajjira kati amaze emyezi 8 naye nkola ntya munnyambe. Ono wakati mu kwogera embeera emususseeko ayozezza ne ku mmunye. Embeera eno teyawukanako naye Bosco Kayiga omutuuze w'ekiyunga Mukono agamba nti yawulidde bubi okulengera muwala we mu katambi ng'ayisibwa mu mbeera etali nnungi. Katambi kankwasizza ennaku mpitirivu kubanga bulijjo bakaŋŋamba naye nga nange sikalabangako naye bwe nkalabyeko n'abaziga gannyunguka. Ate nde wajjawo n'atugamba nti eriyo n'eyafudde ali eyo naye ssente zikyabuze ezikomyawo mayiti yaabwe eno owulidde. Ne tubadde tusaba gavumenti etutwale etuleetere abaana baffe bakomewo. Wabula tutuuseeko ku kampuni egwambibwa okubanga eyatwala abamu ku baana bano eya Shukran Habib Consultant enajja Nankumbi ng'embeera gye tusanze eno etulaze nti waliwo ababadde mu kifo kyokka ne batwekweka. Tugezezzaako okwogerako n'abakulira amakampuni agatwala abaana ebweru bwe bati we batutegeezezza. Gavumenti mu nsi ezina bilateral nga Jordan ne Saudi Arabia kibakakatikako nti ffe bwe tulemererwa ku level yaffe bo ate ne batekinga over. So wekirina okubeera kati gavumenti yo neeyogera ne gavumenti yeeri ne bakwasaganya ne nyumba oba factory oba office okumakinga sure nti omuntu ebimukwatako birongooka. Kati ate okumanya nti gavumenti ebiyingiddemu ekitebe kyaffe ekibeera mu nsi eyo nakyo kikwasaganyizibwa okulaba nti batuuka Ministry ya Labour mu nsi eyo. So Foreign Affairs ebeeramu ya Uganda n'ensi eri ne Ministry ya Labour ya Uganda n'ensi eri naye nga bakwasaganya embase. Bano si be baana bokka abasoose okuwanjagira mu ggwanga la Saudi Arabia wabula nga bangi tuzze tubakulaga mawulire ag'enjawulo nga beekubira omulanga. Nakandi Sarah, ASTV Select ey'enjawulo. Tusaba busabi obuyambi bwammwe mwenna mujje mutukime abawulira mwenna mujje mutuyambe.
circulating social media whereby these girls are seated at the consulate of Uganda in Saudi Arabia and they're stuck outside and they say they haven't been let inside the consulate and it's raining on them and they don't have food and they're hungry and all they want is somewhere to be and they're scared of insecurity. Now, we have seen that there are companies in Uganda, without mentioning names, that have taken these girls abroad. But what does it mean? These girls have been tortured, inhuman treatment. They have been raped, they have been tortured, they have been starved. And on top of that, the kind of pay they get is really low. I had a story of a girl who actually had her whole hand burnt because the person who employed her thought she had stolen food. Simon, Chris, Makanga and Tariq, and they burnt her hands. By the time she was coming back to Uganda, she had burnt her hands, and there are very few who are lucky to find a home where they're loved. Well, I'm not so used to such kind of stories because sometimes they get me so emotional. Oh, they do. There's a person, a lady, she's my friend. She's in Dubai. She sent me some videos of Ugandans who are suffering in the Ugandan and the UAE, yes. UAE. Nga bakyala abo omu bamukasuka n'agwa wansi yafa, abalala basula ku street, abalala basula ku embassy nga bw'oyogedde. Naye, this is why I want to base my argument or my discussion. Still about the Baganda. Abaganda batu bagezi nnyo. Era singa tutotwala obudde ne tuwuliriza ku bigambo bye batugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Okay? Singa twala obudde ntuwuliza ebigambo bwe bityo. Weewuunye kampani eri wano Uganda egamba tukuwa passport ne tukuwa visa ne tukuwa tiketi. Mwana wani. Kiki baba kutwala ebyokukola? Singa tuwuliza ebigambo ebyo, toli muntu ayinza kufunira ticket n'akuwa visa mbu gwe jangu nga bw'oli tukutwale. Oba ogenda kukolayo ki? Now, Simon, Chris, here's the problem. The unemployment level in Uganda has become extreme to the point that we are now going to Arab countries. Now, aside from unemployment, Tariq, all our centers about Sasula mu Uganda. You're working for someone, there's no minimum wage, Sasula, very little money. How do you survive? How do you rent? How do you eat? So we're at a position where we'd rather go and be tortured. We have all heard stories of these girls being tortured. We've seen videos of girls being murdered for their organs, Tariq. Naye, to show you that Ugandans are broke, to show you that Tulibubi, we don't care and we still go to Arab Emirates in thousands. Bulijjo tugenda. Ensonga eyo bwe ntandika okujogera nsooka n'emmira n'omukka because yeetoolodde ebintu bingi. Okusookera tusooke twebuuze kiki ekireetawo embeera n'abaana okuba nti bagenda e Saudi Arabia bamba Bawarabu okuba nti bakola. Sooke tukyebuuze ekyo. Kansooke nkuwe kimu. Mu Bawarabu bakyalina etteeka ya slavery. Okay? That is one. Wano bajje Uganda mu Africa tebabagamba tubatwala nga baddu. Babagamba tugenda bafunira mirimu. So eri etteeka ly'obuddu lyo likyaliyo. Kivola buli kimu kye bakola bo bakikola nga manyi bakozesa abantu. Okitegeera. Bwe tudda emabega bwe nzirayo kye mbadde njogerako nti ki ekirisa bannayuganda okuba nti bagenda. Latifa yakyogedde bulungi nti tewali mirimu. Second, kyemanyi ku bannayuganda abantu bakozi era bapambanyi. Bannayuganda beetolodde ensi yonna, si Saudi yokka naye ensi zonna bagyetolodde. Balina omutima ogwagala okukola ki okuba nti bakola. Naye omanyi embeera gye ntuna mu mbeera eno njatukiza batugaane. Omuntu gwe bayita Omuwarabu yatondebwa nga muntu alina empisa ez'enjawulo. Era omuntu gwe bayita Omuwarabu gwe yatondebwa kugamba nga mwemanyi yeematira ate nga bweyogedde nti akyalimu embeera ey'okuba nti bo baagala nnyo okuba n'abaddu. Embeera zaabwe z'amabega zonna zababeeranga n'abaddu kuva mabega. So kati bo balina embeera eyo nti olaba naffe kino kinswaza okwogera naye ate kankyogereko nti olira n'Omuwarabu nga mugenda okusaala muzi Latifa imanyi mugenda okusaala naye tayagala omuliraane kalaba nga oddugala. As we're speaking of racism in the US, now in the Arab nation, alaba nga gwokola ki? So balinamu mentality eyo nti balaba abaana bava wano bo babatwalanga baddu baabwe. Secondly, tusooke tutereeze embeera waki abaana bagenda ebweru abantu tewali mirimu kyekisookera ddala. Naye ate ne kampani zino zitwala abaana ebweru waliwo kampani waliwo kitongo ekyempe kyabeta UERA ekiregulatinga era ne kampani zaavayo mabega kawo nga ziga ziwaayo percentage basamako percentage nga buli mwana mujjako percentage ku sente zakola ki
gwe batwala ebweru kampani zisasula mu gundi eyuwera nga lwaki basula akasente ako nti yuwera ino okubanga ekola follow up ku baana abo gye bakola ki gye bali essaawa zino kati sente ezo kampani zeziwaayo sente kampani zeziwaayo zikola mulimu ki ekyokubiri omwana bagenze ku consulate bali ku embassy yennyini embassy eri mu ggwanga ekola mulimu ki omwana gw'okubanja ajja ku embassy ne muggalirawo gate n'abeera wabweru ku embassy awo ku lubalaza enkuba emukubye emuggwereddeko nga nawe ogamba nti oli ambassador e Saudi Arabia otudde era obeza bannayuganda ate ofuna omusaala gamba kati ogenda weebuuza ebintu ebyo nolaba nga tebigatta. At a solution that the president found was to investigate those companies a little bit. Najako batini nagamba mwe you're not qualified to run this business. Muveo, you guys are qualified to run this business. Now on what strategy did they say these ones are qualified and these ones are not? Latifa, people are paid. Latifa, njagala twogere amazima, tuve twogere amazima. Company era embere yagwako sage yagwako ono mu ggwanga tugenda kwetula bwetu tinga company zisinga zitwala abaana abweru z'abakungu. You got me wanting to say z'abakungu. Exactly. So kati twena kyogenda government investigating wabula bobe nyini batereze balumirwa abaana baffe batwala banyina ffe batwala ebweru ne yuwera jegamba nti yuwera simanyi ekola yuwera naye omenyini eveerwa abantu bakola ki. Tariq, there's nothing they have done. And the only solution that we have, can we try and create jobs? I know it's hard for an economy like ours, for us to create jobs as we're going for a break and letting Adams Mayambala come in with international news. Nayenga, can we follow up on these girls? Can we follow up on, okay, I have sent someone's daughter. The people who work in those companies, Kale, can never send their children to work in those societies because they know what happens, the inhuman treatment that happens there. They can never send their kids, but they send people's children kubanga they want to earn money. Omanyo omuwala wa agenda sente zakola for the first 4 months zibera za company not even has Ochegera, and the employee atwala passport to your Tariq. The person who is employing you takes your passport najikweka because tagala for you to run away, even when they're treating you inhumanly. And they have cried to the Ugandan government and the Ugandan embassy, and nothing has been done. Because these companies are owned by big people. Yes. Let's go for break. Bwana Chris, ensonga nje tuliko tufuneyo time tuwogereko tukyazeo addukanya company omu atunyonyole butya system Ogambia there's a general association. Those are the people we need here to figure out mukola chinezo sente.